Whoop! Eto na! Top smartphones under 10K. Oh my God, tier list na pala tayo guys. Kung napansin nyo, hindi na tayo top 10 smartphones, top 20 smartphones under 10K. Ang problema kasi kapag top 10 smartphones lang, 10 smartphones lang ang pwedeng isiksik sa ating video. Pero with a tier list, nako, all the phones under 10K pwede kong isiksik sa video. Saves me time and mas enjoyable to watch to guys. Compared sa ating mga top 10 dati, usong-uso na po yung mga tier list ngayon. Gaming laptop tier list, movie tier list, and even Mobile Legends tier list. Ako guys, para sa akin tier lists are important kasi nga it doesn't limit you to how many you can actually criticize in one video or in one article. No? Katulad ng Mobile Legends, lahat ng heroes na isiksik niya sa tier list. Dito guys, lahat ng phones under 10K from 2021 to 2022. Kasi nga masyadong konti pa ang 2022. So here it is. Mas malamang baka andito yung phone mo. Kasi nga 2021 covered pa rin. Actually, this is so exciting. My first tier list video on my channel. Dito nyo na malalaman kung ano pinaka-okay under 10K. So without further ado, let the tier list begin. What's up, Vince? And you're watching Unbox Diaries. Ooh. Bago tayo magsimula, no, kailangan ko pala ng salamin kasi malabo mata ko. And para ma-explain sa inyo kung ano mga super sulit, maganda na, sakto lang. Well, it's actually self-explanatory naman na ito ay ranking ng mga tiers, no? From pinakapangit, yung overpriced, to super sulit, yung pinakamaganda, yung pinakasulit para sa inyong pinag-ipunan na pera. And yes, let me just explain kung ano itong mga tiers na to. Unang-una si overpriced, no? Si overpriced, yung tipong, eto yung kahit saan mo siya tingnan, parang hindi talaga okay siya for the price. Pangat na yung specs, mahal pa siya. So yun yung overpriced. Needs improvement, ito yung parang okay yung specs, pero medyo may kamahalan pa rin. Eto naman si sakto lang, ay parang sakto lang yung specs para sa presyo niya. Yung maganda na is parang okay na ako talaga yung specs niya for the price. Parang feeling ko ito yung pinakamarami sa list natin, no? Si sakto lang at si maganda na. Pero yes, the best of all, super sulit guys. Ito yung parang super rare na phones makita mo for under 10K na hindi mo maisip na parang nalagawa to. Na masyadong mababa yung kanyang presyo pero ang ganda ng specs. Pang 15K, pang 20K na yung kanyang specs. Pero naisiksik nila under 10K. So ayun, start na tayo, no? Hopefully na-explain ko naman sa inyo. Starting with the Cherry Mobile Aqua S10 Pro. Guys, for me na si Cherry Mobile ay stepping up. Napansin ko, no, over the years, parang kasi si Cherry Mobile in 2017, 2018 was not that good. Pero come 2020, 2021, ang ganda. Ang ganda na nilalabas nila. Sobrang sulit. Pero for me, ito nga pala, merong Helio G90 processor, 1080p na, may fast charging pa, and 7K lang. What? For 7K, meron ka pang 48MP triple camera setup at meron ka pang 6128. Wow, legendary na 7K ah. Parang una pa lang, alam mo na, okay na, okay na. Para sa akin, no, 7K is really, really good. Yes, super sulit agad. Itong si Aqua S10 Pro. You can't find any smartphone with these specs for under 8K. For now, mag-skip muna ako sa Infinix, no, kasi, well, matataas lahat mga score niyan. Oppo muna tayo, no? Oppo A16. Si Oppo A16 ay merong, nako, Helio G35 lang pala to. At 3 gigs of RAM lang, 64 gigs of internal storage. Nako, medyo, tapos 6,000 pesos. So, medyo malayo siya kay Cherry Mobile, no? Actually, para sa akin na, that's overpriced. Yeah, feeling ko overpriced yun. Unfortunately, that's too much. Helio G35 for 6,999. And medyo unacceptable na yung 3 gigs of RAM para sa akin for 2022. And yes, 720p lang siya. Overpriced talaga siya. Tapos, naglabas din pala si Oppo ng Oppo A16k, which is 6K din, pero 332 lang. At Helio G30, parang mas sulit pa nga si Oppo A16 eh. Well, hindi sila pwedeng magsama. Kasi parang mas okay si Oppo A16 for me. Yes, that's my verdict. Unfortunately. Wait, para hindi masyado maano si Oppo dito Realme muna tayo, Realme. Realme C11. Ito ay same processor as the Oppo A16, Helio G35, pero 5,000 mAh of battery na. Pretty much almost the same specs as the Oppo A16, pero mas mura siya. Guys, 4,999 lang to. So, kailan guys, 2 gigs of RAM lang, 32 gigs of internal storage. So, para sa presyo niya, ang problema kasi guys, ito, para sa akin, sakto lang yan 4K for that specs is already sakto lang. Okay. Mga phones dito na same price lang ni Realme C11, pero sobrang ang ganda ng specs na provide ng mga smartphones na yan. Realme C25. Ano kaya to? For me, 7,490 nung na-launch siya. Hirap eh. Para sa akin, sakto lang. Helio G70, 464 na, pero 6,000 mAh. Saktuan lang yung fast charging, 720p display. Sakto lang to guys for that price.
7K. I wouldn't say maganda na siya, but yes. Kung mapansin nyo, ang number one brand is not really that super sulit ngayon. Kung ito ay 2018, 2019, or 2020, guys, sulit pa yung mga phones na dati. Ngayon, medyo tumaas na kasi yung presyo because the brand value ay tumaas na rin. Since number one na sila, pwede sila magtaas ng presyo. Pero kasi in terms of yung pagkasulit ng specs, it's not there anymore. Hindi po ito sponsor video so baka kayo, ay, sponsor to ni Cherry Mobile. No. This is my honest take on smartphones under 10K. Next naman, Realme 8i. Ito yung maganda. Masabi kong maganda to na inilabas ni Realme. Ito ay 464 na under 10K. Meron na siyang 120Hz refresh rate, 1080p display, Helio G96 processor, at meron pa siyang 50 megapixel triple camera setup. Malaki pa yung battery, 5,000 mAh. Para sa akin, maganda na siya for the price of 9,999 pesos. Okay, so lipat naman tayo sa Xiaomi, no? Feeling ko nakakatin yung mga ibang subscribers ko dyan. Vince, yung Xiaomi naman. Ito, Xiaomi Redmi 9T. Ito, feeling ko, maganda to. Nung time na lumabas tong si Redmi 9T, maganda talaga siya. 6,999 pesos. 464, 7,999 naman yung kanyang 6128. Ang hindi lang siguro okay dito yung kanyang processor which is Snapdragon 662. Medyo mabagal para sa kanyon. Pero kasi pambawa niya is yung battery, 6,000 mAh of battery na to. 18 watts fast charging at 1080p pa siya. So, malupit na yan para sa akin. So, maganda na yan for the price. Poco M3 Pro. Naku, ito. Feeling ko, ito na yun pwede ko na ilagay dito yun Nagkataon lang kasi na parang may problema siya kapag nag-high refresh rate na bumabalik siya sa 60Hz refresh rate, guys. Kahit i-force ko siya sa 90Hz refresh rate, nagkaroon lang kasi ako ng problem sa kanya. I don't know. May prob talaga ako dito no? Although maganda yung specs, may 5G na. Isipin nyo yung 5G for under 10K. That was possible in 2021. Si Poco lang ata nag-provide ng 5G na Poco M3. Well, actually, si Realme din ata meron. Tama. Parang 11K na ata si Realme. But yes, ang naging problema ko talaga kay Xiaomi is yung kanyang software, no? Ito na sasabihin ko. For the price of 8,990 pesos lang, meron ka ng 5G, 464 pa, 5,000 mAh battery, 90Hz refresh rate, 1080p display. Ang hirap tapatan yan. So para sa akin, if na-fix yung kanyang screen issue, matik na yan, super sulit to. Pero pag hindi pa rin, I would actually get it back right here. Pero kasi 2022 na, I don't know, feeling ko, well, the heck. Super sulit na lang yan. Ang hirap talaga tapatan yan. For me Poco M3 Pro 5G. Sobrang game changer niyan. Hindi ka makabili ng 5G for under 10K during that time. Si Poco lang ang provide yan, guys. So for me, super sulit siya. Like super. Okay, next up, Samsung naman. Samsung Galaxy A02s. Kamusta naman yung specs nito? Para sa akin, sakto lang to. Well, actually, it needs improvement, no? For 5,990 pesos, 364 ang binibigay niya sa'yo. Malaki naman yung battery niya, 6,000 mAh of battery, pero Snapdragon 450 lang siya. It's the same boat as the Oppo A16. And by the way, meron pala siyang 464 na variant, which is 6,990 pesos. Samsung Galaxy A03 needs improvement. I'm sorry, pero... Well, hindi actually. Overpriced to. From Snapdragon, naging Unisoc processor na lang siya. 332GB yung pinakamura, 5,490 pesos. Okay naman yung battery, 5,000 mAh, pero kasi look at that charging speed. 10 watts lang. Mas mabilis pa si A02s, which is 15 watts. Tagal niya na-charge. So that's, for me, overpriced. At syempre, meron tayong S variant dito, which is about 6,490. Piling ko same sila. Helio P series lang siya, guys. So, P35, 720p display for 6,000 pesos. Well, it's normal naman sa Samsung, no? Kasi nga, Samsung brand is very valuable. Kapag sinabi kasing Samsung, social daw siya. And that bumps up the price. Pero kasi yung specs niya is not as good as the competition these days. Real talk lang, halos lahat ng mga phones ni Samsung ngayon ay overpriced. And every year, parang hindi siya nag-improve. Kahit yung design, parang minor upgrades lang. But yes, I can't believe na from MediaTek, naging Unisoc processor pa sila. So, wala na pong Snapdragon ang lumalabas sa kanilang phones ngayon, And of course, Vivo naman tayo, no? Vivo Y12s. Kamusta naman to? Feeling ko, sakto lang to. Although parehas sila ng specs ni Samsung Galaxy A03s. P-series na MediaTek lang. 5,000 mAh battery. 10 watts fast charging. Pero Vince, ba't ganun? Nakasakto lang siya. Pwede rin siya sa needs improvement. Oh, by the way, ang presyo nito ay 6,490 pesos nung lumabas siya. Last year, ang okay kasi sa kanya, guys, no? Hindi lang yung specs. Ang pogi niya kasi. Kapag tinignan mo yung design niya, talagang mukha siyang pang flagship. So, yung box type kasi na design niya, no? Parang siyang iPhone. Tapos ang trendy pa ng camera niya, so panalo sa akin yun. Which is yung pambawi niya. That's why it's sakto lang. For me,
Even though same specs siya with the Samsung Galaxy A03s. Pwede siya ilagay dito and pwede na siya ilagay dito. Pero kasi a big plus sa design. Promise. Ay, sakto lang. Ito. Vivo Y20SG. Teka lang Akit ko lang dito. Para sa akin, ito ay maganda na. Helio G80 processor for 8K. 5,000 mAh battery. Magandang camera. But yes, you're buying this phone for its looks. Sobrang trendy niya sa mga pinamagandang looking cell phone for under 10K. Yung mga Vivo phones, guys. What you're buying from Vivo phones is actually yung design niya. Sobrang social tingnan. Sobrang trendy. Ito yung kapag nilabas mo yung phone mo, pinakita mo sa mga relatives, friends mo. Ako, may impress sila. Sasabihin talaga nila, wow, social. Next up, TECNO. One of the newest brands sa ating bansa. Starting with the TECNO Povan Neo, no? Ito yung kakareview ko lang. Para sa akin, no, si TECNO Povan Neo ay sakto lang. Pero if battery is concerned, no, kung ito talaga yung reason kung bakit ka bumili ng cellphone, well, pwede siyang maganda na for me. Okay na yung presyo para sa akin kung battery talaga yung habol nyo. Pero para sa akin, overall yung specs, sakto lang. TECNO Camon 18. Ako, ito maganda to. Maganda talaga to. Pag sinabing Camon, guys, from the name itself pa lang, pang camera tong phone na to. And TECNO Camon 18 was just released recently, no? November 2021. Meron siyang Helio G88 processor, 1080p display na merong 90Hz refresh rate, 6 gigs of RAM na 128 gigs of internal storage. Okay na to Pero syempre yung kanyang bida dito is yung kanyang camera 48MP, triple camera setup, which is maraming features yung kanyang camera. So if you want a good camera phone under 10K, TECNO Camon 18. Meron siyang entry level, no, si TECNO Spark 7. Para sa akin sakto lang din to. Ito ay 4,990 pesos. 364 na, no? Helio 85 processor. Saktuhan na talaga siya para sa akin for 4K. And of course, ito, si Infinix. Ayun. Ito yung masabi ko na game-changing na brand, guys, for the sulit segment, no? When I think about sulit smartphones for 2021, 2022, it's always Infinix. Dati kasi si Xiaomi, no? Pero Infinix has come to our country dominated in terms of specs to price ratio. Kung dati, Xiaomi, Realme lang yung naglalabanan. Ngayon, feeling ko lang, Xiaomi at Infinix na ngayon. Which is mas angat si Infinix ngayon. Starting off with the Infinix Hot 10i. For 5,990 pesos, meron ka ng 128 gigabytes of internal storage, 6,000 mAh of battery, Helio P65 processor, and 4 gigabytes of RAM. Mahirap tapatan yun sa presyong 5,000 So maganda na yan, pero not that super sulit for me. Not just yet, kasi nga yung processor ay sakto lang din. Meron pa mas maganda yan. Kaya nire-reserve ko talaga yung the best for the super sulit segment. Yung tier na yan, guys, ay special para sa akin. So next up is the Infinix Hot 10s. Naku, there you go. Super sulit. For the same price as the Infinix Hot 10i, meron ka ng isang gaming processor, Helio G85. And for the first time ever in this price segment, for 5K, meron ka ng 20Hz refresh rate display, 6,000 mAh of battery at 48MP triple camera setup. No, for 5,000, tapos na yan. Ang sabi ko sa sarili ko, wala na ata mas gaganda pa dito. Pero wait, syempre, meron pang mas gaganda dyan. Feeling ko lang. Pero kasi, for me, 5K, with that specs, tapos na. Infinix Hot 10s, when that came out, sabi ko, it's over. Walang entry-level phone, except ibang Infinix ang tumalo sa kanya. Infinix Hot 11 Play. Ito ay sakto lang for me. Unfortunately, mas mahal siya ng konti kay Infinix Hot 10s, which is 6,490 pesos po to, si Hot 11 Play. Although malaki din battery, 6,000 mAh of battery, kaya lang kasing processor ay Helio G35 lang. 720p display, pero wala siyang high refresh rate display, guys. Pero 128GB of internal storage naman siya, so for me, sakto lang siya for that price. Grabe, ang dami pa rin nilabas ni Infinix last year, and this year as well. Last muna from Infinix, no? Infinix Note 10. Sakto lang for me. Unfortunately, nasa 7,990 pesos na siya. Helio G85 lang, pero 6128 naman siya Kaya lang wala siyang high refresh rate display. Not as game-changing as the Hot 10s. Okay, so punta na tayo kay Lenovo. Isa lang kay Lenovo, no? Lenovo K12 Pro. Oh, tama. It's only sakto lang. Para sa same price ng Infinix Note 10, mas mabagal siya ng konti, guys. Snapdragon 662 processor lang siya. Pero 4 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage, 64MP camera. Pero yung fast charging naman is 20 watts. Pero kasi for 7K, not that game-changing for me. Oppo A54 overpriced to, guys. 9,400 pesos. Helio P35 lang siya. 720p display and pero yung malaki naman yung storage daw.
But for me, with those specs, it's overpriced, no? 9,000 and alam nyo naman, yung competition. Tapos si Oppo A55 ganun din. Pero instead of P35, G35 na yung processor niya. Kaya lang mas mahal siya, 9,999 pesos. Isipin nyo, ito, 7K lang. Meron ka ng G90 processor. Ito, G35 lang. So, medyo malayo. At mukhang yun lang sa Oppo, no? Man, Oppo is way down here. At least si Vivo, taas ng konti. Balik muna tayo kay Realme. Realme C21Y. That is the question. Why si Realme C21? For 6,490 pesos, si Realme C21Y ay saktuan lang. It is using a Unisoc processor, 720p display. Actually, for the price, it's needs improvement. Pambagal din yung charging. Yung Unisoc talaga guys, no? Kapag ka nagtitipid na, alam nyo na, Unisoc na yung ginagamit. Para sa akin, meron sariling tier list yung mga processor. Snapdragon, pinakamataas, MediaTek, yung second, and anything other than those two, ang problema kasi is optimization, no? Unisoc, hindi masyado kilala yun. That is why, as much as possible, Snapdragon ang kunin nyo guys. Pinaka-optimized for gaming yun. Pinaka-reliable and most supported. Realme C25Y, sakto lang? Ay, hindi. 7,990 pesos pala to. And si Unisoc processor din. Ba't nag-Unisoc? Actually, let's finish Realme na, no? Realme C25s, one of their entry-level phones. 7,490 Helio G85 processor, 464, 720p display. Pero yung battery, 6,000, 18 watts fast charging. Sakto lang. For me, sakto lang yan. Realme Narzo 30A. This was released last year, no? March 26. 6,490 pesos siya. And for that, you'll get Helio G85 processor, 6,000 mAh of battery. Pwede na. At 464. Pwede na. Actually, pwede na to I could say Narzo 30A is maganda na. O pala no, hindi to Realme Narzo 30A. Actually, Narzo 30A lang to. It's a sub-brand of Realme. Since medyo pricey na yung mga Realme phones ngayon, gumawa sila ng sub-brand, the Narzo lineup. And for me, I think ito yung pumalit sa kanila mga sulit phones ng mga Realme 3, Realme 5 days. Pero kasi hanggang entry level lang yung Narzo series nila so far in 2022. Narzo 50A. Ayun lang. Alos the same yung specs kay 30A last year. Same na same. J85, 6,000 mAh battery, and mas mahal siya. Well, mas maganda rin yung camera niya, sabi niya. But no, 50A is not as good as 30A. Samsung A12 Helio P35. That's for 7K That's overpriced. Actually, meron pa sila 9K. 9,990 pesos for Helio P35 processor. Overpriced nga si Samsung Galaxy A12. Samsung Galaxy M02. Ito ay 4,499. And sobrang baba na specs 2 gigs of RAM lang. 32 gigs of internal storage for 4,000 pesos. Needs improvement para sa akin. Yung specs nila ay sobrang baba na talaga for me. Samsung Galaxy M12. 7490 Exynos processor. Okay na yung fast charging. Pero 7,000 pesos. But yeah, needs improvement pa rin. Actually, no, mostly si Oppo at si Samsung ay nasa needs improvement, overpriced section. Ayun na talaga. Their phones are medyo overpriced. Sila masasabi ko na the least competitive among all the smartphones under 10K. Si TCL ay meron palang cellphone. Kung alam nyo si TCL guys, sila yung gumagawa ng TV, TCL. Pero I don't think hindi sila ganun ka-okay sa smartphones. Etong TCL 20SE nila ay nasa 8,990 na. Pero Snapdragon 460 lang. Needs improvement. Or actually, it's actually overpriced. And meron pa siyang nilabas sa 20B. Overpriced din. 8,000 pero Helio P22 processor. Wala lang. That's too much for P22, no? TECNO Camon 17P 64MP quad camera setup. 6128 na. Helio J85 at 1080p display pa. For 8K, maganda na yan. Kung naghanap ka ng camera, 8,490 pesos yan guys. At syempre si TECNO Spark 8P. Sakto lang, may 90Hz refresh rate na 7.5 ang presyo. Helio G70. Ayun. VIVO Y12A. Siguro on the same level as 6,000 kasi to guys, no? VIVO Y12S siguro. Ayun. Syempre para silang pogi. Pero Snapdragon 439 lang. Siguro needs improvement to para sa akin. Ayun lang. Yung processor kasi. Last si VIVO Y15S. Siguro same level as VIVO Y12A. P35. 6,990. And we've come to the two best brands when it comes to pagkasulit guys. Xiaomi at si Infinix. Guys, una natin si Xiaomi. Si Xiaomi naman kasi is ang lamang niya
Although hindi kasing ganda na specs ni Infinix, mas pogi ang mga phones niya compared kay Infinix. Starting with the Redmi 10, no? I think ito ay maganda na. For 7,500 pesos, meron ka ng Helio G88 processor, 1080p display na merong 90Hz refresh rate, meron bang 50 megapixel quad camera setup, meron bang 464 at 5,000 mAh na merong 18 watts of fast charging. Xiaomi Redmi Note 10 ay maganda na. Ito naman for 8,500 pesos, Snapdragon 678 processor. Pero get this, for the first time in my list, meron tayong Super AMOLED display 1080p. Game changer to kapag ka Super AMOLED na. 48MP quad camera setup, meron bang 464, 5,000 mAh battery, at 33 watts fast charging for the first time ever. So far, pinakamalaki, 18 watts kanina. Ngayon, bigla lumundag sa 33 watts. And with that, 8.5, nako, Super AMOLED. Hindi siya maganda lang. Ito ay game-changing, super sulit. Xiaomi Redmi Note 10. Redmi Note 10 5G. Ito guys, may 5G na to. Ito guys, almost 10K na, no? 9,990 pesos para sa kanilang 464, 9,990 pesos para sa kanilang 4128, yes, 128 gigabytes of internal storage na to. Yun lang, IPS display, 1080p, 90Hz refresh rate, triple camera setup lang, pero syempre may 5G na siya. Dimensity, 700 5G, same as Poco M3. Ayun lang, same specs as the Poco M3, 5G, kaya lang mas mura ng 1K. Tama ba? Yes, mas mura si Poco M3, same specs, meaning maganda lang siya. Actually, si Poco M3 Pro pala ay si Redmi Note 10 5G lang. Nagkaiba lang yung kanilang design, but the specs is identical. OMG, ngayon ko na na-realize. Redmi Note 11. Ito na guys, yung pinaka-recent nating ni-review. 464, 8,999. 6128 nila, itong pinamaganda, 9,999 pesos. Meron ka ng Snapdragon 680 processor, which is not so bad. And yes, meron ka ng AMOLED display na merong 90Hz refresh rate. Yung major improvement niya dito sa kanyang 90Hz refresh rate. Last year kasi yung Redmi Note 10 ay only Super AMOLED. Wala siyang high refresh rate display. Pero kasi parang kulang yung processor niya to drive in 90 FPS gameplay at this, you know. Pero kasi para sa akin is masyado mabagal yung 680 para mag-drive ng isang 90Hz refresh rate display. Feeling ko hindi siya abot ng 90 FPS sa Mobile Legends. Although meron siyang ganon, the processor could have been faster para mag-make sense yung kanyang 90Hz refresh rate. And that is why, para sa akin, it's not as epic as the Redmi Note 10. Dito lang siya. Our last three phones are one of the best in the business. Top tier talaga to. Itong tatong to. Una-una, no? I-disregard ko na siguro yung Infinix Note 10 Pro 2021. 2022 na yung latest nila ngayon. And at the same price, eto po, without a doubt, ay super sulit. Ay, wait, sorry. Nagkamali ako. I can't put it here kasi 11,000 pala to. Si Infinix Note 10 Pro. Oh, well. I'm sorry about that. Sa under 15K natin yan, ilalabas, guys. Don't worry about it. Kasama na si Infinix Zero 5G. Infinix Hot 10s, sulit po yan. Grabe, saan ka ba? Meron ka ng Helio G88 processor for only 6,990 pesos. Meron ka bang 1080p display na meron 90Hz refresh rate and 50 megapixel triple. Hot 11s, no? 6,990. Siguro maganda lang. No? Not as game-changing. Yes, not as game-changing as the Infinix Hot 10s. Pero Beans, bakit? Well, first of all, mas mura ng 1,000 pesos si Infinix Hot 10s Helio G85 na mas malaki yung battery. And for 5,000 pesos, ito yung pinakauna merong 90Hz refresh rate display. So, hindi natapatan ni Infinix Hot 11s si Infinix Hot 10s, guys, in terms of game-changing. Maganda na for me. And last but not least, ay si Infinix Note 11s. Ito, masasabi kong game-changing as well. For 10K, for under 10K, no? 9,990 pesos, meron ka ng 1080p display, 120Hz refresh rate, Helio G96 processor, 50 megapixel triple camera setup, 5,000 mAh battery, at 33 watts of fast charging. So, ano napansin nyo? Yung specs talaga nagdadala, no? Kapag ka meron ng 120Hz at this price, 90Hz at this price, meron ng Super AMOLED at this entry-level point, nagiging game-changing talaga siya. Which is, as you can see, konti lang talaga ang sa super sulit list. Ang karamihan na sa maganda na at sa sakto lang. Nagkamali ako dun sa Infinix Note 10 Pro kasi nga early bird price pala yung nakuha ko. Pero
Yes, isasara natin yan sa phones under 15K. Ay wait, nagkamali ako. Less than 10K pala si Infinix Note 10 Pro 2021 version. 9,990 pesos. Meron ka ng 90Hz refresh rate, 1080p display, Helio G90 processor, 8128 pa ang kanyang RAM and storage. At meron pa siya 64MP quad camera setup, 5,000 mAh battery at 33 watts fast charging. Ito po, kung meron kayo nito ay super sulit na rin. Now that is game changing. Sorry, nagkamali. So ayun, mas mahal pa pala si Infinix Note 10 Pro 2022 which is 11,990 pesos. Ito, nasa 9,990. So 2K ang difference nung 2021 at 2022 version, which I will cover in another video. Smartphones under 15K, mag-subscribe lang kayo. Naku, ang gaganda ng mga phones under 15K guys. Poco X series, Redmi Note 10 Pro, 11 Pro. But yes, hopefully nagustuhan nyo aking tier list ngayon, no? Ito pa ay based on my experience sa pagre-review. Yung iba actually hindi ko na review, tinignan ko lang yung kanilang specs, yung kanilang presyo at binangga-bangga. Ang tagal ko po ginawa nitong list na to at nahirapan po ako na alamin kung ano talaga or kung sino ba talaga yung karapat-dapat. Kung hindi kayo agree sa aking tier list ngayon, let me know guys in the comments below kung ano sa tingin nyo yung tamang tier para sa inyong phone. Ay wait lang. Nako, may pahabol pala. Merong isang phone dito na dapat pala kasali sa list. And I think this one is the best for the money. 7,000 pesos lang pero get this, meron siyang 7,000 mAh of battery, Helio G85 processor, 1080p na, and almost 7 inches sa kanyang screen size. At guys, for 7,000 pesos merang 8 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage. Ito po, si TECNO POVA 2. Yes! Sorry, nakalimutan ko. Gumawa pa ako ng picture nito eh. Nakalimutan ko. Actually, tapos ko na yung video. Pero ito pahabol to. Hindi ko alam kung bakit nakalimutan ko to. Pero this one is actually one of the best. If not, the best of all. Under 10K. Hopefully, binibenta pa to right now for only 7,990 pesos only. But here it is, all 40 plus phones, actually 43 phones, ay andito ngayon sa ating tier list. Congratulations sa mga cellphone na nakaabot sa ating super sulit list. You guys are doing a service for the people, no? Ito ay game-changing phones, very hard to find. Once in a blue moon talaga ang mga ganitong klaseng phones, especially in 2022. So if you wanna see my top tier list of smartphones under 15K, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. About sa pins, and you're watching Unbox Ladies. Woohoo!